Hello, this is Dr. Aditya. Our today's podcast guest is Dr. Prathibha penumalli. She is a distinguished alumna of both Osmania Medical College and Stanley Medical College and an MRCOG graduate. It was wonderful hearing about her training days and the incredible journey she and her husband took in growing their hospital from 30 to 120-bedded super specialty hospital over the last 25 years. In this 25-minute podcast, Dr. Pratibha gets real and opens up about the dilemma in every young doctor's mind today. Trust me, this is one conversation that adds some serious perspective to our journey. Let's get started. Thank you for giving your time, ma'am. In particular for gynecology, in day-to-day life or in present scenarios, how is the life of a gynecologist? Thank you, Aditya, first of all, for giving me an opportunity to express my thoughts to all of you out here. Basically, see, medicine itself is a noble profession. మిగతా ప్రొఫెషన్స్కి మెడిసిన్కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే సి బియాండ్ అవర్ డ్యూటీస్ వీ డూ ఎక్స్ట్రా వర్క్ అవసరమైనప్పుడు టు సేవ్ పేషెంట్స్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఫిక్స్డ్ వర్కింగ్ అవర్స్ చెప్పాలంటే ఎందుకంటే వీఆర్ బౌండ్ బై డ్యూటీ ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్కి అవసరమైనప్పుడు అవర్స్ టుగెదర్ ఉండాల్సి వస్తుంది ఇట్ గోస్ బియాండ్ సాలరీస్ అండ్ బియాండ్ పే అని అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి బికాస్ ద మినిట్ we don the white coat, we have an extra burden of or extra responsibility, I should say, of performing our duty in professions which require emergencies like gynecology and obstetrics. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది చదువుకునేటప్పుడు వీఆర్ నాట్ రియలీ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ముందుకెళ్ళి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ హిట్స్ అస్ అట్ సమ్ టైమ్ ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ నాట్ రియలీ ద ఎండ్ సమ్టైమ్స్ ద పేషెంట్ బ్లీడ్స్ ఆ సర్జరీ చేస్తుంటాము సో వీఆర్ మోరలీ బౌండ్ మన డ్యూటీ టైం అయిపోయినా కూడా వీ హ్యావ్ టు స్టే బ్యాక్ అండ్ సీ టు ఇట్ దట్ ద పేషెంట్ స్టెబిలైజెస్ ఇట్ మే టేక్ అవర్స్ ఇట్ మే టేక్ అ డే ఆర్ మోర్ దెన్ దాట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ సో ఇది మేజర్ డిఫరెన్స్ అండ్ గైనకాలజీ వరకు ఫర్ మీ యాజ్ అ ప్యాషన్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఓబీజీ అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఐ వాజ్ నెవర్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ యాజ్ టు విచ్ స్పెషాలిటీ టు చూస్ అండ్ నాకు పర్సనల్గా అనిపించింది వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ అంటే ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే మన లైఫ్ మొత్తము ఆ ప్రొఫెషన్లోనే మోర్ దెన్ 1/4 ఆర్ 1/3 ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ విత్ ద ప్రొఫెషన్ సో 30% to 40% ఆఫ్ యువర్ ప్రెషస్ ఇయర్స్ స్పెండ్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ చూస్ సంథింగ్ విచ్ యూ లైక్ బేసిక్గా సో ఇష్టపడితే దాంట్లో కొనసాగటం ఈజీ అవుతుంది సి బేసికలీ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ we know that medical professionలో ఉన్న వాళ్ళు పర్టికులర్గా డాక్టర్స్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ప్రోన్ టు ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ యాంగ్జైటీ కానీ డిప్రెషన్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ సూసైడ్ రేట్స్ ఆర్ మచ్ హయ్యర్ ఇన్ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ వెన్ యూ కంపేర్ టు అదర్ ప్రొఫెషన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ దట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఇస్ లెస్ దాన్ ద జనరల్ పాపులేషన్ ఎంత సైన్స్ అభివృద్ధి చెందినా కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్హరెంట్లీ రీజన్స్ ఏముంటాయంటే రెడ్యూస్డ్ స్లీప్ ఇంక్రీజ్డ్ స్ట్రెస్ అండ్ డీస్ట్రెస్సింగ్ తక్కువ అవటము ఫ్యామిలీ టైం తక్కువ ఉండటము హెల్త్ మీద టైం స్పెండ్ చేసుకోలేకపోవటము లేకపోతే ఆ ప్రెషర్స్ వల్ల మేబీ అడిక్టింగ్ టు స్మోకింగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు లోవర్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అండ్ ఇంక్రీజ్ డెత్ రేట్ ఇన్ డాక్టర్స్ సో అండ్ డ్రాప్ అవుట్ రేట్స్ బర్న్అవుట్ రేట్స్ కూడా గైనకాలజీలో ఎక్కువ వెన్ వి సీ ద వెస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ 55 ఇస్ ద ఏజ్ వెన్ మోస్ట్ గైనకాలజిస్ట్ ఆర్ రిటైరింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్డ్ స్ట్రెస్ లిటిగేషన్ సో ఈ ఇన్హరెంట్గానే హై రిస్క్ ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీని డీల్ చేసేటప్పుడు న్యాచురల్గానే ఆబ్స్ట్రేషన్కి రిస్క్ స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సపోజ్ ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఏంటి స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా సిన్సియర్ లేటెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా సమ్టైమ్స్ సర్టన్ థింగ్స్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్ అంటే దే ఫెయిల్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ నాట్ పాసిబుల్ టు గివ్ 100% పర్ఫెక్ట్
outcome అవుట్‌కమ్. because of the inherent risks involved. This increases the stress for obstetrician. ఒక్కొక్కసారి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఫ్రస్ట్రేటింగ్ మొమెంట్స్ ఉంటాయి. యూ డూ ఎవ్రీథింగ్, పేషెంట్ lands up in HELP syndrome, patient lands up in disseminated intravascular coagulation. You give blood products, or patient lands up in acute respiratory distress which has very high mortality. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ విచ్ కాజెస్ ఎంత ఒక డెలివరీ చేసి ఒక హ్యాపీ మదర్ అండ్ బేబీ ఇంటికి వెళ్తే ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందో, ఈ ఇష్యూస్ జరిగినప్పుడు అంత డిప్రెషన్ ఉంటుంది. సమ్టైమ్స్ ఇట్స్ సో ఫ్రస్ట్రేటింగ్ దట్ ఇట్ టేక్స్ డేస్ టు రికవర్ అండ్ బీ నార్మల్. సో నాకు అనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అ ఇంపాషనెట్ యాటిట్యూడ్, but it's not always practical, but we have to try to make it incorporate it into our thinking process, into our life. ఒక పీజీ ఇప్పుడు గైనకాలజీలో ఇంత కాంప్లికేషన్ ఉంటది. ఇంత టైం, ఇంత రిస్క్ మనం ఫేస్ చేయాలి. సో, ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎఫెక్ట్ అవర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలన్స్. ఇట్లాంటివన్నీ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు, సో, ఇన్ చూసింగ్ ద పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్పెషాలిటీ, సో, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు కన్సిడర్? ప్యాషన్ ఒక్కటే సరిపోదు డెఫినెట్గా. ప్యాషన్ ఇస్ అ మేజర్ ఫ్యాక్టర్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఓన్లీ ఫ్యాక్టర్. Work life balance, I feel it is a myth in ops and gynae. We try to strive to it, but I don't think it is in an equilibrium kadadi. It's a pendulum. Sometimes you don't have work life balance, sometimes you can achieve work life balance. Suppose you have a week busy undi, you're having continuous flow of patients, and if they happen to be high risk, more and more time we have to spend with the patient, because unless you give your 100% to the patient, it is not sometimes sufficient. పార్ట్ టైం కొంచెము పేషెంట్ మీద కొంచెం ఇంటి దగ్గర ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అన్ ఆల్ ఆర్ నన్ ఫెనామినా. యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ ఆల్ టు ఇట్. సో అలాంటప్పుడు యూ కెనాట్ మెయింటైన్ అ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. సమ్టైమ్స్ యువర్ ఓపీడీ ఈస్ అ లిటిల్ ఫ్రీ, యూ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ కేసెస్, ఆర్ యూ హ్యావ్ వెరీ సింపుల్ సర్జరీస్, సింపుల్ డెలివరీస్, దెన్ యువర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ మెయింటైన్డ్. సో ప్యాషన్ ఒక్కటే సరిపోదు. యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ ఆర్ విల్లింగ్ టు గివ్ టు ద ప్రొఫెషన్, how much sleepless nights you are willing to trade for the profession, and are you willing to forego important family events, important personal events, important commitments towards the profession because it demands it. It's as simple as that. The profession, ఒకసారి ఆ కోట్ వేసుకుని హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టాక నాట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ కంట్రోల్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ డ్యూరింగ్ హాలిడేస్, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ డ్యూరింగ్ ఫెస్టివల్స్. యా. So, is it the same in both corporate structure and owning a private own hospital? See, it depends on how you have molded it. See, కార్పొరేట్ సెటప్స్లో రిలేటివ్గా ఎక్కువ మంది కలీగ్స్ ఉంటారు కాబట్టి జనరలీ దెర్ ఇస్ వర్క్ షేరింగ్, జనరలీ డ్యూటీ షేరింగ్. సో నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఆన్ కాల్ ఎవ్రీ డే. సో రిలేటివ్గా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీ టైమ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్, నంబర్ వన్. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. And the disadvantage of corporates is possibly there is targets, there is pressure for you to put so much of a work output. I'm not telling it is the same for everyone, but generally it is there. Second thing, when you see private practice, there are people who have sufficient number of doctors who can maintain work-life balance. కొత్తగా పెట్టుకున్నవాళ్ళు, they may not be able to have a chance to have a second helping hand, so they have to be all throughout the day, they are the only one doing the call generally. So they naturally they have more gains, but at the same time personal time is also less. It is there. It is nothing is black and white. There are corporates who are working more, there are private people who are working less, vice versa. It all depends on whether you are in a position, you are able to afford to have a colleague to share your workload, or whether you want to cut down on your work, have more personal time and cut down on your work. It is a trade-off. మీకు టైం ఎక్కువ కావాలంటే కొంచెం వర్క్ కట్ చేసుకోవాలి. వర్క్ కట్ చేసుకుంటే ప్రాక్టీస్ తగ్గుతుంది, కేసెస్ తగ్గుతాయి. డెఫినెట్గా మానిటరీ కూడా ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ యువర్ వర్క్. ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ కండిషన్స్‌లో ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అవర్ ఓన్ హాస్పిటల్? అంటే మైనర్ కాంప్లికేషన్స్‌కి ఆల్రెడీ ఇన్ఫార్మ్ చేసిన వాటికి కూడా మళ్ళీ ఏమన్నా డెత్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తే ఈ అటాక్స్, డాక్టర్స్ మీద అటాక్స్ అనేవి, లేదా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ రెసిడెంట్స్ కాలేజెస్‌లో అటాక్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతుంది. సో, ఈ సిట్యుయేషన్స్ అన్నిట్లో రిస్క్ తీసుకొని ఓన్ హాస్పిటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునేది వర్త్ ఇట్ ఆర్ నాట్?
See, ఇక్కడ I want to give you one information. See, when you see Scandinavian countries, when you see the United Kingdom, most of the healthcare is borne by the state or by the government. అక్కడ issues రావు because the government is taking care. So then by default, the doctors and healthcare staff వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేయబడతారు గవర్నమెంట్తో. మన దగ్గర మెజారిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్ unfortunately is in the hands of private sector. And when you see recent days, multinationals and multinational corporate chains are acquiring hospitals. There may not be care commensurate to the need for the patient. Patient requirement undi, but unless the whoever is owning it says you treat, the doctors are hand tied. They cannot treat when they are not given a chance to treat. So నేనేం చెప్తున్నా అంటే డాక్టర్స్ గా we need to understand what is happening around us. Doctors are no longer individuals like a couple of tens of years ago. 30 ఏళ్ల క్రితం we were individuals. Now no, we are under so many regulations, so many things are controlling our practice. Suppose ఈ రోజు ఒక ప్రైవేట్ సెటప్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి 30 మినిమం 35 పర్మిషన్స్ కావాలి. బీ ఇట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్, బీ ఇట్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, బీ ఇట్ వేస్ట్ డిస్పోజల్, బీ ఇట్ ఫైర్ అండ్ సేఫ్టీ, రకరకాల పర్మిషన్స్, బిల్డింగ్, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఈ పర్మిషన్స్ అన్ని తీసుకొని హాస్పిటల్ పెట్టిన తర్వాత పర్ స్క్వేర్ ఫుట్కి ఎంత ఖర్చు పెడతాము, మనకు అంత కమిన్షరేట్గా పేషెంట్స్ వస్తారా, ఎంత ఈఎంఐలు కట్టాలి, హౌ మెనీ ఇయర్స్ విల్ ఇట్ టేక్ ఫర్ అస్ టు రికవర్ ద అమౌంట్ వీ హ్యావ్, ఆల్ దిస్ హ్యావ్ టు బి స్టడీడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వర్క్డ్ అప్. ఇది గనక చెయ్యలేకపోతే డీప్ డెట్లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. చేయకూడని పద్ధతిలో కొన్ని అనవసరమైన సర్జరీలు చేయటం, అనవసరమైన ప్రొసీజర్ చేయాల్సిన దిక్కుగా అనవసరమైన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. బికాస్ దే హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ ద మనీ బ్యాక్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ నేను అడ్వైస్ చేస్తున్నాను జూనియర్స్కి, budding doctors. Please go think around your thing, go and read so many things which are beyond the control of doctors, are controlling them. సో పాతకాలం లాగా ఇండివిజువల్గా ఒక హాస్పిటల్ పెట్టేసుకోవటం పేషెంట్స్ కుదరట్లేదు. బికాస్ సో మెనీ ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఇన్సూరెన్సెస్ కానీ మినిమం ఇన్ని బెడ్స్ ఉంటే తప్ప వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్లు ఇవ్వట్లేదు, పర్మిషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. కానీ అన్ని బెడ్లు పెట్టుకునేటప్పటికి రన్ అవుతుందా లేదా తెలీదు. ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత పేమెంట్స్ ఎన్ని రోజులకు వస్తాయి, వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు రన్ విత్ ద మనీ దట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు జనరేట్. ఆల్ దిస్ ఆర్ లాజిస్టిక్స్ that have to be worked out. So ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ పెట్టుకోండి పెట్టుకోవద్దు, ఇట్ కెనాట్ బి ఆన్సర్డ్. బికాస్ ఒకళ్ళకి దే వాంట్ టు టేక్ ద రిస్క్, దే వాంట్ టు హ్యావ్ ద అడ్రినలిన్ రష్, దే వాంట్ టు బీ నోన్, ఎంజాయ్ ద పవర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్. కొంతమందికి ఆ హెడ్ఏక్ వద్దనిపిస్తుంది, ఆ టైం పెట్టాలనిపించదు. సో దే ఆర్ బెటర్ ఆఫ్ working in a corporate setup, each to their own. So there is no blanket answer for this. So they have to individualize it depending on their passions, depending on their how they see themselves in the profession, how they want to live their life. It all depends on it. Yeah. Okay, coming back to gynecology, every gynec passing out is rooting for IVF. So is that necessary or is it compulsory? What's your take on that? See, knowledge is endless. There is no limit for acquiring knowledge. నాలెడ్జ్ అక్వైర్ చేయడానికి డిగ్రీనే కావాలి అంటే గైనకాలజీ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఫెలోషిప్స్ చేయాలి అంటే దట్స్ కంప్లీట్లీ అన్ ఇండివిజువల్ డెసిషన్. ఖచ్చితంగా అవసరం అంటే ఖచ్చితంగా అవసరం లేదనే చెప్పాలి. When we see India is a booming fertility market because 1 in 6 couples are infertile, and in the future there are plenty of chances and plenty of scientific studies which say that the infertility proportion is going to increase a lot in India. Oka side fertility rate taggutundi. Now we are at 1.9 fertility rate India lo, and at the same time second of infertility పెరుగుతుంది. ఈ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో డెఫినెట్గా ఫర్టిలిటీకి వెళ్ళే పేషెంట్స్ పెరుగుతున్నారు, ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ యొక్క అవసరం పెరుగుతుంది. మేబీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ అఫోర్డ్ చేయగలిగిన పేషెంట్స్ కూడా పెరుగుతుంటారు. సో ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అ ట్రైనింగ్ ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ sharp edges. There are a lot of regulations now. You have to conform to the regulations and do your practice depending on that.
అందరూ ఇన్ఫర్టిలిటీ చేయటం వల్ల దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ క్లినిక్స్ అండ్ దెర్ ఇస్ డైల్యూషన్ ఇన్ దాట్. సో ఉన్నంత మాత్రాన ఒక ఇండివిడ్యువల్ సక్సెస్ అవ్వరు అనేది ఏం లేదు. అవును. యూ కెన్ రైజ్ అబౌవ్ ఇట్ అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ హూ హ్యావ్ షోన్ బాగా బిజీగా ఉన్న ఏరియాస్లో కూడా బడ్డింగ్ గైనకాలజిస్ట్లు వచ్చి బాగా మంచి ప్రాక్టీస్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. సో ఇట్స్ దిస్ ఇస్ నో రూల్ దట్ నౌ ఇట్స్ సాచురేటెడ్ నో మోర్ అనేది ఏం లేదు. బికాస్ ఇండియాలో దేర్ ఆర్ నో రెగ్యులేషన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ క్లినిక్స్ ఇంత దూరం ఒకటి లేకపోతే ఇంత పాపులేషన్ ఒకటి, అలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ మనకేం లేవు ఇంతవరకు. సో డెఫినెట్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ డూ ఇట్. అంటే సాచురేషన్ టాపిక్ అన్నారు కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైర్ 1, టైర్ 2 హాస్పిటల్స్ పెరిఫరల్ రీజియన్స్‌లో కూడా డాక్టర్స్ అంటే సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్స్ కూడా ఆల్రెడీ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ సాచురేషన్ టాపిక్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అంటే రిగార్డ్ నాట్ ఓన్లీ గైనకాలజీ ఏ బ్రాంచ్ అయినా. ఇప్పుడు 1980s మేము మెడిసిన్ చదివినప్పుడు ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలు ఆంధ్ర, తెలంగాణ కలిపి 1500 సీట్లు ఉండేవి. ఈరోజు 2 రాష్ట్రాలు కలిపి దాదాపుగా 17,000 సీట్లున్నాయి. అంటే దాదాపుగా మోర్ దాన్ 12-13 టైమ్స్ పెరిగాయి. న్యాచురల్‌గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ సీట్స్ కూడా పెరిగాయి. సాచురేషన్ బాగా పెరిగింది. డెఫినెట్‌లీ ఇట్ ఈస్ టఫ్ టైమ్స్ అహెడ్. కానీ మిగతా బ్రాంచెస్‌తో పోలిస్తే 50% విమెన్ ఉంటారు మనకి. సో 50% విమెన్‌కి ఫిజియోలాజికల్‌గానే ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆర్ నార్మల్ అండ్ ఫిజియోలాజికల్‌గానే కొన్ని సమస్యలొచ్చే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి ఫుట్‌ఫాల్ ఫర్ గైనకాలజీ ఈస్ డెఫినెట్‌లీ మోర్ దాన్ ఎనీ అదర్ బ్రాంచ్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్. డెఫినిట్‌గా. సో గైనకాలజీ బిజీ అయిపోయింది. ప్రాక్టీసులు రావు. ఎంత అనుకున్నా గూడా కొన్ని బ్రాంచెస్ కంటే గైనకాలజీ ఇంకా బెటర్ ఏమోనని నాకనిపిస్తది. అఫ్‌కోర్స్ ఎక్కడైతే పేషెంట్ గైనకాలజిస్ట్ అవసరం లేదో అక్కడికి వెళ్ళగలిగితే డెఫినిట్‌గా ప్రాక్టీస్ బెటర్‌గానే ఉంటాయి. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ ఫర్ స్పేస్ వెన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ గైనకాలజిస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ మూవ్ అవే అండ్ చెక్ వేర్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, డెఫినిట్‌గా బై డిఫాల్ట్ గైనకాలజిస్ట్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు మూవ్ టు స్మాలర్ ప్లేసెస్. ఇంకా ఇప్పుడు కండిషన్స్‌లో మా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరిది చూస్తే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ లేదా ఇంటర్న్స్ జూనియర్స్ అయినా గాని, సో వాళ్ళకి వేరే బ్రాంచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా ఐ మీన్ ఇప్పుడు మెడిసిన్ ఆర్ ఆప్థాల్మాలజీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా, పబ్లిక్ పర్స్పెక్టివ్ అంటే యాస్ ఎ పేరెంట్స్‌గా వాళ్ళ అడ్వైస్ ఏంటంటే టేక్ గైనకాలజీ. వుమెన్ అనంగానే గైనకాలజీ తీసుకోండి అనే పర్స్పెక్టివ్ అనేది డెవలప్ అయింది మమ్మల్ని. సో దాన్ని మీరెలా కౌంటర్ చేస్తారు? అంటే వాట్ విల్ యూ అడ్వైస్ దోస్ పేరెంట్స్? See, I always feel women are very naturally more patient, more compassionate. ఏ బ్రాంచ్ అయినా ఐ థింక్ దే కెన్ డూ వండర్స్. ఐ డోంట్ థింక్ లేడీస్ అంటే గైనకాలజీని తీసుకోవాలనేది అది ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ద వరల్డ్ is open. They can take any branch they like to, and they can definitely. I'm confident that they can shine in any branch as long as they like it and they want to pursue it with sincerity. సో డెఫినిట్‌గా అలాంటిది ఏం లేదు. అమ్మాయి కాబట్టి గైనకాలజీనే తీసుకోవాలనేది ఏం లేదు. అబ్బాయి కాబట్టి ఇంకేదో తీసుకోవాలి, గైనకాలజీ తీసుకోకూడదనేది ఏం లేదు. బికాజ్ మనం వెన్ వి సీ హిస్టరీ దేర్ ఆర్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ men who have been excellent gynecologists and pioneers in their fields. So, yeah, I think gender should not come in the way of choosing a branch. సో గైనకాలజీ యాస్ ఎ గైనకాలజిస్ట్‌గా వాట్ గైనకాలజీ గేవ్ యూ? వాట్ ఇట్ టుక్ ఫ్రమ్ యూ? See, gynecology gave me a lot of recognition, a lot of affection and love from my patients, my family, the society in general, and uh, at society at large also. Definitely, because the minute I'm a gynecologist, I'm automatically given respect. When I say I'm a gynecologist, I automatically get that respect. I don't think if I say I'm a millionaire, I don't think even they get that respect sometimes. నాకు అనిపిస్తుంది. So this is the first thing because you automatically you're cream in the society. Number two, gynecology also taught me patience, taught me how difficult a co-woman's journey can be. Ante juggling work, juggling motherhood, juggling roles as a mother, wife, daughter. సో ఇవన్నీ గూడా చాలా ఎఫర్ట్‌లెస్‌గా ప్రతి వుమన్ చేస్తుంటది. దే యాక్చువల్లీ సమ్‌టైమ్స్ డూ డబుల్ ద వర్క్. మగవాళ్ళు బయటికెళ్ళి పని జేసొస్తారు. ఇంటికొచ్చాక
లేడీ ఏం వర్క్ చేసినా దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హోమ్ వర్క్ షీ డస్, హౌస్ వర్క్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇట్ రియలీ మేడ్ మీ రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ రియలీ అ టఫ్ జాబ్ ఫర్ ఆల్ విమెన్ అవుట్ దేర్, అండ్ గైనకాలజిస్ట్ ఆర్ నాట్ అన్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ సొసైటీలో ప్లేస్ ఇండివిజువల్గా నాకు బీట్ సోషల్ ఆర్ బీట్ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ ఇట్ హెస్ గివెన్ మీ, which is unparalleled, I feel. And it gave me a lot of privileges. I was able to attend a lot of seminars, conferences. Myself, I was able to present at a lot of conferences, share the knowledge that I acquired in this place, and forever I'm indebted to my patients who have really helped me learn a lot of things. వాళ్ళ బాడీస్ని, వాళ్ళ పిల్లల్ని, వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీస్ని మాకు అప్పజెప్పి మాకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వటం అంటే జస్ట్ ట్రీట్మెంటే కాదు, దే హ్యావ్ ఆల్సో అలవ్డ్ అస్ టు treat their bodies, which I feel is a very, very sacred and precious thing. Deen dwara, even I was able to understand a lot of things which were theory till then, and practical ga we were able to learn, and we were able to share it with other colleagues and on other platforms. Inga coming to what it took from me, definitely it does cut into family life. Yeah, there were moments when I wanted to spend time with family, but కుదరలేదు. ఈవెన్ చిల్డ్రన్ చిన్నప్పుడు పెరిగేటప్పుడు మా పేరెంట్స్ కానీ, మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ, మా ఇమ్మీడియట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నాకు ఇద్దరు పిన్నులు, వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ పెంచబట్టి నా పిల్లలు పెరిగారు తప్ప, మా అత్తమామల తర్వాత మేము ఒక్కళ్ళమే. అంటే వాళ్ళు రియల్గా పెరిగే ఏజ్లో ఉంటే బాగుండేదని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే అనిపిస్తుంది. Sometimes I feel I missed those sweet moments when they just had their first talk, first నడిచినప్పుడు. We may not be there. May have never been there when it happened. So sometimes it is with heavy heart, guilt. ఎప్పుడు I think we carry the guilt with us. But it is part of life. You get something and you lose something. It's a win-win situation. So I never regretted taking it, but there is no other way to do this apart from that. అయితే నాకేమనిపిస్తుందంటే, ముందు నుంచి నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, వెరెవర్ పాసిబుల్ టేక్ హెల్ప్, సీక్ హెల్ప్, and delegate work wherever possible, so that you can free yourself little bit from unnecessary entanglements and loss of time. Be intelligent and be smart enough to just delegate certain things which you don't need to be there. Like you can take help of a radiologist where required, you can take help of Yeah. a colleague laparoscopic surgeon where it is required, and take help of an extra help at home, so that you can spend quality time with your family and children. ఇది నాకు అనిపించేది. సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రేడ్ ఆఫ్. కొంచెం వర్క్ తగ్గించుకుంటే కొంచెం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. కమెన్షరేట్గా యూ విల్ లూజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు బి రెడీ ఫర్ ఇట్. Final advice, it is always some amount of sacrifice that goes to becoming a doctor. Whatever profession, whatever subject you take, it is a bit of sacrifice. And the world, for whatever reason, patients see, పబ్లిక్ సెక్టార్ తీసుకోవాల్సిన రోల్ తీసుకోకపోయేటప్పటికి ప్రైవేట్ సెక్టార్ రావాల్సి వస్తుంది పేషెంట్స్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద పాకెట్ మనీ స్పెండ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఫ్రస్ట్రేషను, వాళ్ళ బాధలో నుంచి పేషెంట్స్ డాక్టర్స్ మీద అటాక్ చేయటం, స్టాఫ్ మీద అటాక్ చేయటం చేస్తున్నారు. సో దట్ మచ్ I think we should understand why this is happening, so that we can be, I'm not supporting attacks on doctors, definitely no, but sometimes it requires more compassion to really understand when something wrong happens. I think we should sincerely apologize and say it's been a mistake. And if it is something really bad from the patients, I think we should be united as doctors community. ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు వాళ్ళకి అట్లా జరిగింది, వీళ్ళకి అట్లా జరిగింది అనుకోకుండా అందరం ఒక ప్రొఫెషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి, ఆ యునైటెడ్గా ఉండటం వల్ల అనవసరమైన అటాక్ని ఎంతో కొంత మేరకు వీ కెన్ face it. We may not be able to prevent it, but we'll be able to effectively deal with it. సో ఆ యునైటెడ్నెస్ అనేది ఎప్పటికంటే ఎక్కువ అవసరం ఈరోజు. ఒకప్పుడు నడిచిపోయింది, ఇప్పుడు నడవదు. సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్. వాళ్ళకి జరిగింది ఈరోజు, రేపు నాకు జరగచ్చు. సో ఆల్వేస్ బీ considerate and compassionate towards your fellow doctors, because they are also going through a difficult time. And also think about patients in that
thought process only. Try to think what is it that made them do, and please, at all costs, protect yourself.